morning, students. In the previous video we already discussed about what is electronegativity and how it is varies along the period as well as down the group in a periodic table, and also about balancing and how it also varies in the periodic table. Students, in this video I am going to explain another one concept, our last concept in this chapter, that is diagonal relationship. Diagonal relationship between lithium and magnesium. Diagonal relationship between lithium and magnesium. Students, when you observe the periodic table, in that we know group 1 elements, group 2, as well as group 13, group 14 elements. Just example, as group 1 elements we know lithium, sodium, is it right? Yes. Next, in presence of group 2 elements, here beryllium, here magnesium, like that. In 13 group elements, boron and aluminium. Yes. Next, similarly, carbon and silicon. Is it right? Yes. These type of elements observed in a particular group. Now the point is, when you observe the elements present in one group with respect to another group, at the time the elements which are arranged diagonally, they have similar properties. Yes, diagonally ಈಗ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿನ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರ್ತದಂತ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದಂತ. Similarly, if you compare the properties of beryllium and aluminium, the properties are same. Some of the properties observed, they are same. Next, similarly, boron and silicon. You know, lithium atomic number 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6. Here sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, and 14 is the silicon. Okay, students, now the definition of this diagonal relationship. Diagonal relationship. Yes, it is important for one more question. How you define the diagonal relationship? Students, remember, diagonal relationship, the similarities or similar properties are observed between the first element of group or first element of a particular group with the second element of the next group. This is called diagonal relationship. The elements which are arranged diagonally, they have
some similar properties, as the phenomenon is called diagonal relationship, or is also defined as the similarities or similar properties are observed between the first element of one particular group with the second element of the next group. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಡಯಾಗೋನಲಿ ಆಸ್. ಈಗ ಇವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ lithium and magnesium, next beryllium and boron, similarly beryllium and aluminum, next boron and silicon, they have similar properties. Yes. Okay students, next another concept, the diagonal relationship between lithium and magnesium. Students, how the lithium and magnesium show similar properties? Now we will see one by one. Students, we know lithium and magnesium, they are arranged diagonally in a periodic table. As how these elements have similar properties? In that first I write, both have similar polarizing power. Yes. Both the elements have same or similar polarizing power. This is first point. When you observe the polarizing power of lithium and magnesium, they are almost same. Yes. Now the point is about polarizing power. What is the polarizing power? Remember students, this is the ability of an atom or ability of a cation to distort the anion. What is polarizing power? The ability of cation to distort the anion. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಹೌದಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸೋದು, ಕುರೂಪಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪವರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is polarizing power? The ability of cation to distort the anion. The polarizing power of different elements are also different thing. It's a theoretical value. Is it right? But you know only the point. Both the elements, means lithium and magnesium, have same or similar polarizing power. Usually, polarizing power is calculated by polarizing power equal to charge divided by size. Remember this formula also. Polarizing power equal to charge divided by size. What is polarizing power? It is the ability of cation to distort the anion. Okay students, next point. Both the elements have similar atomic and ionic radii. Students, when you observe the atomic radius and ionic radius values, theoretical values, the elements like lithium and magnesium have almost same values. Because ಎರಡು atomic radius ಮತ್ತು ionic radius ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Next, another point, electronegativity. Electronegativity of both the elements. Electronegativity of both the elements is same. Both the elements have same electronegativity or similar electronegativity. ಈ ಒಂದು electronegativity ಅನ್ನು
ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Next, this is very important. See here, students. Both the elements when react with oxygen, they form monoxides. Very important point. See carefully. Both the elements. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಯಾಗೋನಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೋತ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ when react with oxygen they form monoxide. mono ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ. Yes, see these reactions carefully. Students, these reactions are very important. First I take lithium. Okay, I take lithium. When it reacts with oxygen, then it forms the monoxide Li2O. Yes. So, students, already we know about valency. Is it right? In that lithium is one of the first group element. Its valency is 1. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನದ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it contains 6 valence electrons. To follow or to get octet configuration, it requires only 2 electrons. Therefore, it accepts the electrons. Okay. See here. First, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಹೌದಾ? Li2O ಎಂದು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Students, we know Li its charge is +1 because the valence cell contains 1 electron. It donates the electron. Donate ಆಗಿದ್ರೆ usually ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ it accept the electron. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು accept ಮಾಡುತ್ತದು? 2. Yes. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ನಾನು +1 ಬರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ -2 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದಾಗ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಐಕಲ್ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯೋದಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರೀತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ 1 ಏನ್ ಬಂದೈತಿ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದೈತಿ, ಈ 2 ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಈಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, lithium when react with oxygen it forms lithium monoxide. But now this reaction is not balanced. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟದಾವು, ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಓ ಬರ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Remember students, oxygen it is usually available in molecular form. ಅಂದ್ರೆ O ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ತದೆ, O2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ O2 ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, O2 ಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ O ಎಷ್ಟದಾವ, 2 ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದಾವ, 1 ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, 2 × 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಲ್ವಾ, ಇದರ 1 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ, 4 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ 2 × 2 4 lithium in the product side, therefore I write 4 here. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ O2 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ.
ಈ 2 O ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿಥಿಯಂ ಎಷ್ಟದು 2 2 4 ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ ಇದು ಲಿಥಿಯಂ ಅಂತಾಯ್ತು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂತಾನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಎಸ್ when this react with oxygen it forms the monoxide like MgO. ಸರ್ ಇಲ್ಲರ NiO ಬರ್ ಇಲ್ಲರ MgO ಬರಕೈತಿ ಹೆಂಗಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Students come here. Yes, Mg is the second group element, is it right? ಎರಡನೇ group element ಇದೆ. Barium, magnesium ಬರ್ತದೆ. Yes, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದ +2 ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ +2 ಬರ್ತದೆ, ಇದು -2 ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? E + 2 E -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಯಾರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ MgO. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಈ MgO ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1 ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ? ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀತೀವಿ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದೆ ನೀವು 2 ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಕೈತಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೈತಿ. 2 Mg. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ Mg ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes students, now it is balanced. Therefore I write the point, both the elements when react with oxygen they form monoxides, Li2O and MgO. When lithium is reacting with oxygen at the time lithium oxide, and magnesium when it is react with oxygen it forms magnesium oxide. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ? ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎರಡೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. Next another point I write here. Carbonates of both the elements. Carbonates of both the elements when heated they gives the oxide and CO2. Yes, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ both the elements means lithium and magnesium when heated. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ? they gives its oxide and carbon dioxide. Yes, carbonates of both the elements when heated they form its oxide and with liberation of carbon dioxide. Okay students, see the reactions now. As I write lithium carbonate, remember students, its formula is Li2CO3. Why I write here? See carefully. CO3 its charge is -2. CO3 2 minus, and lithium charge is +1. No, because it donates 1 electron. Okay students, here when it is combined, at the time this charge comes to this and this charge goes to this. Therefore I write Li2 and this one CO3. As therefore I have taken Li2CO3, nothing but lithium carbonate. As when it is heated, when lithium carbonate is heated, at the time it forms its oxide Li2O. Why I write like this? You already know in the previous reaction. Li2O and CO2. CO2 means carbon dioxide. Okay students, see here.
whether it is balanced or not. Here Li is 2, here also Li is 2, and one carbon, here also one carbon, and here oxygen, number of oxygen here 3, here 1 and here 2. Therefore this reaction is already balanced. Students, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ Li2CO3 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? ಲಿಥಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ and carbon dioxide. In balance ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ 2 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, now it is balanced. Next another carbonate, MgCO3. Why I write MgCO3 only? Because Mg is charged with +2, CO3 is -2, +2 cancel, therefore only MgCO3. Okay students, now it is heated. When magnesium carbonate is heated, then we get the product MgO and CO2. Check whether it is balanced or not. Here 1 Mg, here also 1 Mg, and 1 carbon, 1 carbon. Here 3 oxygen atoms, here 3 oxygen atoms. Therefore, now this reaction also balanced. When you observe these two reactions, in the product side we get the common product CO2. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ both lithium and magnesium, when they heated in respect to the carbonates, at the time a particular oxide and carbon dioxide is formed. Okay, next I take another point. Hydroxides of both the elements. Hydroxides of both the elements. Hydroxides of both the elements, when heated, they form its oxide and water as a product. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಂತ. As see here this reaction, I write in that first one LiOH. Why I write LiOH only? Because senior students, Li is charged with +1 and we usually we write OH minus, therefore this minus and this plus cancel, therefore I write only LiOH. When it is heated, when lithium hydroxide, LiOH nothing but lithium hydroxide, when it is heated, then we get Li2O plus of H2O in the product side. ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಥಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಥಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. But now it is not balanced. Is it right? Yes. Then how we balance this? Here hydrogen. Number of hydrogen is 2. Is it right? S. And number of lithium, it is also 2. Therefore I write here the value 2. Now check all the atoms are balanced up. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಅದಾವ ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ 2 ಅದಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು
ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾವು here 2 lithium, here also 2 lithium. And what about hydrogen? Here 2 hydrogen, here 2 hydrogen. And what about oxygen? Here 2 oxygen, here 1 oxygen, here 1 oxygen. Therefore, now this reaction is balanced. Take another one. Another hydroxide of magnesium, that is magnesium hydroxide. Why I write MgOH twice? Students, you know Mg charge plus 2, is it right? As next OH charge is minus, OH minus. When combine this, at the time it becomes MgOH2. This charge equals to this. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 2 OH ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ MgOH2. OH ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂತೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಹೋದ್ರೆ Mg ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Or when the hydroxide of magnesium, but magnesium hydroxide is heated, at the time we get the product MgO with H2O. As whether this is balanced or not, if the reaction is balanced, it will not make again. Sir, 1 Mg ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ 1 Mg. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೆನಪಿಡಿ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಓನು ಕೂಡ 2 ಅದಾವ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ 2 ಅದಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ. Yes, now this reaction is also balanced. As next, this concept of these reactions clarify both the elements of hydroxides. Means lithium hydroxide and magnesium hydroxide are heated, then they form its oxide and water the product side. Next, another point, last point, chloride salt. Both the elements, chlorides of both the elements. Chlorides of both the elements means lithium chloride and magnesium chloride are deliquescent in nature. Yes, another point. Chlorides of both the elements means lithium chloride and magnesium chloride are deliquescent in nature. What is a deliquescent ಅಂದ್ರೆ? Yes, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ತನಕ ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ನೀರಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಏರ್ ಜೊತೆ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ deliquescent nature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes, students, observe chlorides of both the elements, nothing but lithium chloride and magnesium chloride, are deliquescent in nature. Students, this diagonal relationship between lithium and magnesium, this concept is very important for 3 marks question. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ at least you remember 3 to 4 points. It helps to your annual examination. Explain the diagonal relationship between lithium and magnesium. If the question asked like this, then you answer with minimum 3 to 4 points. Practice these reactions. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? Okay students, this completes your third chapter. Is that periodic properties? Is it means periodic table chapter is completed now. From Monday, Rakesh will start another one chapter. After that,
take a new chapter. Okay, read well students. Thank you.